Olá, tudo bem? No vídeo de hoje vou apresentar a vocês um objeto de aprendizagem digital criado por mim, utilizando o Microsoft PowerPoint. O programa PowerPoint já é um programa antigo, utilizado por muitas pessoas. Acredito que todos vocês têm esse programa no seu computador. Ele possui várias possibilidades de uso, dentre elas, a criação de recursos educativos. Recursos esses que podem ser criados tanto pelo professor quanto pelo aluno. Para criar um objeto de aprendizagem, é necessário uma estrutura pedagógica para o desenvolvimento desse recurso. O uso de objeto digital de aprendizagem possibilita aperfeiçoar algumas habilidades, tornando as atividades mais atraentes e agradáveis, além de expandir o processo de aprendizagem para o ambiente virtual. Nessa criação, além dos recursos do programa PowerPoint, utilizei ícones e bordas da internet, cada ícone com suas funcionalidades. Acompanhe comigo a história do patinho feio, destinado a crianças com faixa etária entre 6 e 9 anos.